Von einem alten Bekannten, der schon zum 32C3 und zum 33C3 We're about to hear a talk from one of our old friends who took us to a fabulous world of unsafe devices and insecure connections and our trust in them, even the past 2 years. He's a PhD student at the University of Erlangen-Nuremberg. Doktorand der Informatik, interessiert sich besonders He's doing a PhD in information science and computer science. Die fabelhafte Welt des Mobilebankings. He is going to present to us the fabulous world of mobile banking. Please welcome to the stage Vincent Haupert. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Thank you for the introduction. Fabulous is a very many-layered word. Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Nikolaus Schneider. First of all, I would like to thank the fabulous cooperation with my colleague. Thank you very much. Ja, Online-Banking. Online banking, I assume most of you are using it. It's used the PIN-TAN modus operandi for years. Sorry. Okay, also seit jeher im PIN-TAN-Verfahren und ja, also erster Faktor ist irgendwie immer, man loggt sich The first factor is always logging into the online banking portal with your username and password, and after that you start a transaction with an IBAN and an amount, and then you have to enter a transaction number to authorize that transaction. That's been there for ages. And the way of generating, receiving that TAN can differ quite a bit. The first methods, the first three methods in this list were motivated by the fact that there was quite a lot of fraud, and chip TAN was the zenith of what can be achieved technically, at least as far as security is concerned, and therefore PhotoTAN and AppTAN try to optimize a bit more for usability, which is not a bad idea. And I don't have anything against these as long as you use two devices, because whenever you use two devices, you have the protection of knowing that if one of your devices is compromised, the transaction is still secure. 2 years ago, I was asked about PhotoTAN and said that it's a fairly reliable method because it implicitly assumes that you use two devices because you have to scan a second device and then it generates a TAN. Then there's push-TAN, or methods that are implemented in two apps. This has been around for ages, and the paradox thing is that these days you can even use PhotoTAN on the same device. There's nothing to scan anymore. The apps just communicate amongst themselves, which shows how absurd all this is. But nobody's really talking about two app methods anymore. Most try to implement a one-app method. This is remarkable because the SMS TAN method has undergone a transformation from a one single-purpose device to a multi-purpose device, and which means that now it's more or less another app. But this meant that people were using the same device to initiate and authorize a transaction, and this turned out to be a bad idea fairly quickly and was excluded from many banks
Jetzt frage ich mich natürlich, terms and conditions quite quickly. Also hier wird ja auch alles auf einem Gerät gemacht und das habe ich vor 2 Jahren dann auch gezeigt. This makes me wonder what the difference is with the other one-app methods. Das hat hingegen die Sparkasse nicht so richtig beeindruckt. So this didn't really impress the Sparkasse German bank. Waren eigentlich alles nur Laborbedingungen, das geht in Wirklichkeit gar nicht. Und es They funktioniert already bei said, genau yeah, einem there's a lot of Gerät, prerequisitions genau einer and App und bei genau this einer won't really Version. work. Jedes And Mal, wenn wir eine neue Version rausbringen, ist das ein hoher individueller und manueller Aufwand. there's a lot of work involved in rolling out a new version of the software, and that's what they want to address. So, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, so bei SMS-TAN hat man gesagt, ja, earlier I das machen wir said, nicht. Ne? yeah, Das with ist nicht SMS-TAN, sicher. Und jetzt muss man we sich ja don't do fragen, that, was that's ist denn not eigentlich safe. anders bei diesen So Apps, ja? what's really Also da gibt's eine the difference ganze with these Reihe von apps? Eigenschaften, aber ich denke, wichtig Yeah, there's a lot ist die of Absicherung durch Dritte. properties, but the important part is the Gibt es verification by a third party. einen großen Markt There's an quite a big market App-Härtungen of und third-party Sicherheit vendors verkaufen. Also that Drittanbieter sell you Produkte. Und das ist jetzt tatsächlich eine verification kleine and Auswahl, safety ja? for these kind of things. Und There's a small selection here on the das genau slide. anschauen werden, ist Promon. The one that I'm going to look at is Promon. So. Promon hat das Produkt Promon has a Shield. product called Shield. Und, das ist die Informationen, die hier stehen, sind allesamt von der Webseite. All of these Und, Zweck these von Promon pieces of Shield information ist, on this Schutz slide are für from Apps their in web nicht page, vertrauenswürdigen Umgebungen. and it's supposed to Das Ganze shield ist your universal, app das heißt, es from ist egal, was für eine App das ist, unsafe das ist plattformunabhängig. environments. Also geht unter It's Android, platform iOS, independent. aber auch Lösungen für It Windows. works on iOS, Ja, und Windows, es ist anwendbar on innerhalb von Android, wenigen Minuten. and it should be Und usable das ist within jetzt aus dem minutes. Video das nächste Zitat. The next quote is from a Es video. erkennt und verhindert jede Gefahr in recognizes Echtzeit und reagiert, indem es die every notwendigen Schritte danger einleitet, or um die App vollständig zu threat schützen. in Die real App wird time. dadurch sicher verwendbar, sogar auf And hochgradig infizierten Geräten. It becomes highly secure even on infested and compromised systems. Schauen wir uns das mal genauer an. So, Look at this was some more. gibt es denn eigentlich so für Eigenschaften, die diese So, what kind ganzen of App-Härtungsgeschichten properties or implementieren? features Also das sind jetzt so would zwei Sparten, da gibt es den klassischen help with this? App-Härtungsbereich, der There's two categories. There's the Dynamische Analyse app hardening hauptsächlich und dann gibt es that does verification analysis, and there's the new area called best practices like certificate pinning, their own keyboard and so on, stuff the developer usually did. So they're all trying to do this right now. And in the space of mobile banking, they're pretty important. So how do you use this Shield now? How do I want to use this for my Android or iOS app? Do I, as a user, still have to make some changes in my settings, or do I need to turn off features or like root detection, or this Promon tool, this Shield, just show up and then magically make my app safe, or how does it Und das work? ist jetzt so die Liste an Apps, das sind 31. This is the list of the apps, 31 of them, that actually all use Promon Shield. Die zwei, die ich jetzt gerade The two that I just grayed out, those are not banking apps. They're coming from the finance space, but they're not banking apps, which I want to focus on. So Die deutschen Banking-Apps. now I want to look at the German ones, so we can exclude a few more. Wichtige Stellung. Also wenn man sich hier allein anschaut, So we can see Commerzbank, DKB, Already that still a large number of their customers are Comdirect, das sind alles German. Banken, die sagen All of zumindest those are irgendwas. German banks Und da that sieht man a schon, lot die of sind you may wichtig know. im deutschen Markt, im There's Markt, also, they're quite important. Banking-Apps. And, Wir schauen uns jetzt tatsächlich eine App an. Oder let's machen look wir at ein one Beispiel an einer App, specifically. die It's vielleicht called nicht jeder kennt, und das ist Yomo. Yomo. Maybe not a lot of you know it, but ist eigentlich Yomo so besonders why interessant? is it special? Also Yomo ist eigentlich erstmal ein App. Yomo is a one-app Ich sag, das ist eigentlich heutzutage verification nichts Besonderes, system. Das macht eigentlich jeder mittlerweile. Und As I already said, this is not special anymore. Everybody does it, but it's es gibt, also ich höre immer wieder das Gerücht, dass es intern sogar ein There's a- App 27 hieß. a rumor that it das was ist wirklich called das App Vorbild von 27. Because apparently there was an app called 26 that was the inspiration for this, and it uses the latest version of Promon Shield because it is a very new app, and I assume that basically because they always take the latest one. Dann schon die neueste Version verwenden, wenn sie jetzt sagen, wir machen auch so ein App-Authentifizierungssystem. Gut.
Jetzt, wie funktioniert denn das jetzt intern, wenn man jetzt mal ein bisschen technischer How wird? does this work under the Das hood? Integration Tool von Promon kommt. Promon's integration tool comes along and it takes the main activity, so the entry point of the app, and embeds a native library, the libshield function. Fügen die dann irgendwie noch Java-Klassen ein. They also introduce some Java classes because they have to load their own library, they need some glue code, and all of this is obfuscated, but that's not very important right now. Zusätzlich aus der App, aus der eigentlichen App, jetzt zum Beispiel But Yomo, in addition to the actual app, herausgezogen und werden in diese libshield.so reingemacht. all the strings and constants are taken out of the app and are imported into their app. Mit dem Backend zu sprechen, und das macht eben jetzt nicht mehr Yomo direkt, sondern And this includes certificates. These are no longer handled by the actual app. It's called by the Shield app. Dann modifizieren wir halt mal diese Library, diese Native. So if we want to get rid of this, the first thing you might try to do is to das ist ein Control Flow Graph, also das ist nicht Windows abgestürzt oder sowas. Get rid of that library, and this is a control flow graph. This is Und ja, das will man not a Windows crash. This is an actual graph, and you don't really want to look at it. There are some approaches to hacking this. It uses a fairly common obfuscator, but it's economically not feasible. We want something simple. Ja gut, nächster Ansatz ist dann, ja, wenn wir The schon next approach können, ja, dann would be, if we can't modify it, then we just have to strip the library out of the app. But it's not quite as simple as that, because all the strings and the constants and the client certificates are in this libshield function, so we have to first strip those out. Und fangen wir mal an mit den Strings. Wie schaut's denn da Let's start with the strings. Also jetzt ist da immer dargestellt, links ist Yomo. On the left side you see Yomo, and on the right side you see the libshield function by Promon. Bevor man irgendwie Promon verwendet hat, unten ist dann It's a danach. before and after setup, essentially. Es ist dann halt so, wenn da jetzt einfach ein String ausgegeben werden soll, wie So Yomo, if you want to dann output a string like einen Yomo, Aufruf zu ihrer Native Library. then they replace Und it die dann with a irgendwie call to their Message native und die library, dann and it's got zurück. some mappings internally Also and das ist returns a auch string. nicht schwer, sag ich jetzt mal. It's Das not ist, difficult. logisch, It was da gemacht wird. makes Was macht man sense. jetzt, um das zu umgehen? So if you want to circumvent Wir this, schauen what halt mal, can was you ist der do? höchste Index Let's in dem Ding. find out what Und the dann highest iterieren index wir in this von 0 thing bis is, n and drüber. then we Und iterate erstellen uns dann ein from Mapping davon. 0 to n Dann können wir and das Ganze ja wieder create ursprünglich our own machen. mapping, and then we can Ja, soweit so klar. reverse what Das war they've dann done in danach, their dass wir library. die ganze Arbeit gar nicht machen brauchen, weil man kann da einfach drüber iterieren, bis 0 zurückkommt. But it turned out we didn't even have to do that work, because you can just keep iterating until it returns null. Ja, bei den Constants Konstanten ist es are a similar problem. Eine Konstante, die war davor -1. Und dann, At the nachdem man Promon verwendet hat, steht da halt irgendwie top of this, we have a constant that turns out to be -1, and after Promon ran over it, it just is some random garbage that doesn't really make sense. Die dann dafür sorgt, dass über Reflection dieses statisch finale Feld, What Promon does is that it implements something on top of that. It uses reflection kann man solche Sachen machen. Also that über Reflection then wird dann, converts this richtig gesetzt, back bevor das erste Mal drauf zugegriffen wird. into the correct constant before Die Lösung it's ist relativ accessed for the ähnlich. first Man time. geht einfach, The solution to this is fairly similar. You just enter all the classes that call this function, und da stellt sich wieder ein Mapping. and you call it yourself, and you've got your own mapping. Jetzt kommt das Client-Zertifikat. Jetzt Client wird's ein bisschen certificate. tricky, ja? This is Weil getting more tricky, Man kann jetzt nicht mehr genau so vorgehen wie gerade eben. because you Weil can't Problem use ist, the same approach as Yomo previously, macht selber aus because seinem Java-Code irgendeinen Request. Yomo Dann turns danach its geht own es aber Java an die code into a request, Library oder an die Java but Library doesn't pass in it keiner Art und to Weise, sondern Android's es geht in Promon library. rein. Und Promon Instead, verarbeitet it diesen passes Request it in dieser Native to Library passes it und to die fügen Promon, das Zertifikat hinzu. and they Jetzt kann man ja do nicht some einfach work on nur that, drauf and kopieren, then weil they add their own certificate. Hier war And das Client-Zertifikat. Ja gut, könnte es sein, aber ist doch nicht so. of Ja. course, you can't just Genau, was machen ask wir denn? Promon to give Ja, und dann ist give die it Idee, your gut, client dann haben wir certificate, halt give it their Speicher, client muss irgendwo im certificate. Speicher liegen, But it has to wo wir be das finden können. somewhere in memory. You have to be Ja, able to wir find haben it halt somehow. gedacht, wir finden jetzt irgendwie nur das Zertifikat. Ja. We Aber was wir assumed gefunden haben, that we'd war eine noch viel only be able to interessantere find the certificate, Datenstruktur. but what we actually found Das was a sieht nicht far so more aus, aber interesting das ist data eine structure. Konfigurationsdatei. This looks a bit Aber da confusing, komme ich but gleich noch drauf. these are Aber da ist auch configuration das, was wir files. wollen. Ja. Nämlich das And Client-Zertifikat drinnen. Das ist Base 64. Here we have what we were looking for. It's the client certificate in base 64. Schön.
Ja, jetzt können wir loslegen. Ja. Also, was So machen wir jetzt? we Wir can unser eigenes start. Tool NoMob verwenden, um diesen ganzen Prozess von Promon wieder rückgängig zu machen. So we'll write our own tool, NoMob, Dann haben wir diese Promon-geschützte App. Im nächsten Schritt müssen wir irgendwie unseren will let us download the app from the Play Store. Then we need to analyze the app that was run through Promon Shield. It will extract all the mappings for us. This means we need to install it on a device. And as soon as the app starts, all these mappings fall out and in dem Fall auch noch. the configuration file along with the client certificate as well. In unserem Tool eben und dann And we feed this into our tool, kommt die ungeschützte App raus. and Also dann out comes ist the man dann unprotected losgeworden. app. Ja, der ganze Prozess, Yeah, also so the whole vom process Runterladen from über das the Installieren start downloading auf dem the Gerät app, bis installing das Ausführen it, von NoMob, and dauert so 5 bis 10 Minuten. getting the final das result kommt ein takes bisschen 10 to drauf an, wie 15 groß die App minutes. ist. Ja, wenn das irgendwie Depends 10 on how Megabyte big sind, the app is. dann dauert es nicht so lang. If it's Und weil 10 das megabytes, so eine then it's 100 fast. MB App If ist, it's 100 MB, dann then dauert es halt entsprechend ein bisschen länger, weil wir da takes a irgendwie lot Transformationen longer, auf Basis von DexLib 2 machen müssen und dann dauert es you halt. have to do a lot of transformation on the Keine basis Zeit of eigentlich, DexLib kommt 2, ein but Update raus, laden wir direkt whatever. runter. After a little time, you get your result. Ja, jetzt schauen wir That's aber it. trotzdem nochmal auf diese Mappings, auf diese Let's look at those Konfigurationsdateien, die wir mappings gerade some eben more. hatten, weil es The nämlich eigentlich configuration bemerkenswert file ist. that Ich we hatte just schon die looked at ganze before. Zeit gesagt, It's pretty remarkable. diese ganzen Strings und Konstanten, All those strings die sind and alle in dieser constants, Libshield.punkt so drinnen. All of them are Aber es scheint ja in dann that zu stimmen, ne? Weil wir haben ja libshield.so. eine Konfigurationsdatei gesehen. Warum sollte denn But das we dann saw the drin sein? configuration Das ist natürlich file. schon ein So sehr why would they already Datei be in erwarten, dass das the hier alles schon in SO bestimmten file? Datenstrukturen drin ist. Also stellt sich raus, diese Turns out Libshield.so, that die this wird schon bei Promon libshield kompiliert und wird so an den Kunden SO ausgeliefert. Das heißt, is already der Kunde wird gar compiled nichts kompiliert. Ja? by Stattdessen, the wenn man sich vendor, die Grafik rechts and they anschaut, actually delivered like ist als that to Kunde, the habe ich the eben app diese App, offer. meine Konfigurationsdatei, So it's dann already gebe ich diesen pre-compiled. Integration Tool und die hat schon And diese Libshield.so drinnen, This hat aber natürlich this auch irgendwelche IDE, this Analyse integration tool und, that they sell already has that ja. libshield.so pre-compiled within it. Verantwortlich, dass dann da unten And diese, they're responsible for verschlüsselt wird und die Mappings verschlüsselt werden, aber die liegen letztendlich in dieser App mit drin. encrypting those files and the certificate, Werden dann and einfach geladen. they're already contained within the SO verwendet die file. dann entsprechend. They're just being loaded and then used. Und das macht jetzt eigentlich nochmal ein ganz anderes Angriffsszenario. So that makes it even more interesting because now we have a completely new attack vector. So if you look at this on the left, Exit und Debugger URL. you Okay, was heißt see das? Heißt erstmal, soll ich überhaupt couple auf of die URL URLs, prüfen, was Debugger wenn ich URL. finde, soll ich dann die App crashen und wenn ich sie crash, soll er diese URL hier öffnen. Ja, und das ist bei den anderen So Sachen relativ what analog. this basically says is it checks the app. Wie wär's If denn, it's wenn wir diese if it Konfigurationsdatei crashes, then einfach it nachdem tries to sie use this verschlüsselt wurde, URL and just bevor opens wir it in the ihr Passwort browser. modifizieren So now if we und sagen can einfach, modify it hey, wir before it's schreiben being mal hier parsed, rein, ja? then Und dann, also zu dem see Zeitpunkt what we war can ich schon ein bisschen achieve. geärgert, weil das andere war I was already being annoyed by this because that was already pretty bad, and this, yeah. ja, genau. Also das hat sich jetzt bisher alles war sehr iOS, Okay. Android-spezifisch. So all of this was pretty Android specific. So let's have a look at the bei iOS ist Promon letztendlich Shield recht ähnlich. iOS. Da gibt es auch eine With iOS is pretty much the same. There's also a config file. Weniger umfangreich It's und a lot less insgesamt habe ich auch das Gefühl, da wird weniger comprehensive. gemacht. I already have the feeling that so schön transformieren wie it's a Java-Bytecode. lot less. Letztendlich There's a lot sind aber less ähnliche work Checks halt being done on it, zur but zur it's Android overall it's drin und man reasonably könnte similar. wieder It's just sagen, ja, less sophisticated. wir schreiben das halt um. It's just a Ja. small rewrite. Jetzt fassen wir nochmal die Angriffe zusammen. Okay, so let's summarize Wir haben the zwei attack verschiedene Angriffe vectors. gerade gesehen. Den einen, wo We ich just gerade saw a gesagt habe, der couple. eigentlich relativ komplex war, weil man The natürlich first one that is transformieren muss, a little der bit darauf more abzielt, dass man complicated, das Promon-Shield entfernt. where you Und dann basically eben try gerade to eben, was ich remove the vorgestellt habe, Promon man Shield, schreibt einfach die and the Konfigurationsdatei, one that I just showed, da hat where man you auch just kein Problem, rewrite the irgendwelche config and Kompatibilitäten, bleibt ja alles kompatibel. you don't have any trouble at all because there's no Macht einfach compatibility issues and so on. It just works. So, danach ist die App jetzt So, ja komplett ungeschützt. after that, the app Ja, is also completely man unsecure. kann damit die
die ganzen Hersteller implementieren in großem Stil auch keinen Repackaging-Schutz. There is no repackaging protection being done by the app authors, so we can just start automating it some more. Dann erweitern wir doch NoMob mal so, dass wir das So let's extend NoMob so that we can do it completely automated. Und dann hier jetzt mal als Beispiel, das ist die VR Banking App. So this is an example that I want to show. It's the VR banking app. VR is the German bank. Man will ja bestimmte Text Views oder sowas usually you want to manipulate a couple of text views. Those are the interesting ones. Okay, Name des Empfängers ist jetzt hier. It's the name of the recipient, but this is wrong. I actually want to change the IBAN. And the other one is the amount that is being transferred. Die muss man quasi manuell ermitteln und alles andere those you have to manually find out, and the rest you can do automated. Alles injecten. Man muss inject everything. Austauschen muss, All you need to do is what you need to read out first. Eine kleine Demo. So let's do a demo. Jetzt kann sich aber mal wieder Yomo zurücklegen, also brauchen jetzt keine Angst haben, geht nicht mit Ihnen weiter. But, we're not going to use Yomo for this. They can relax. We are going to use Das Video haben wir heute Nachmittag gemacht. VR banks in the German VR bank. Ist etwas zügig entstanden. We took this video this afternoon, so it was cobbled together a bit hastily. So here's what's about to happen. We have a Nexus device with a patch level from it lags behind about 1 year. Wo man Dateien schreiben darf, die man eigentlich nicht schreiben darf. Ja. Also we were looking for something that would let us write files that we would not usually be allowed to write. Im Sinne von Supersu zu bekommen. Ich glaube, das ist erst vor kurzem. And it's not that simple to actually achieve full root on this device, but we can write files that we wouldn't normally be able to write. Leute es geschafft haben, sowas zu platzieren. So we are going to download an app from the actual Play Store, and our app just replaces it with a transaction that was with an app that was replaced through with an app that was run through NoMob, and it's going to try to manipulate the amount that is being transferred, and it's completely automated. All we had to do was determine the IDs. Damit man kurz die Version sieht. This is just to show you the version of the app. And first we'll start the VR banking app. And the screen is black because it has got the secure flag set so that we can't record the screen. Aus dem Play Store runter und ja, das ist echt. So now we're downloading it from the Play Store, and yes, this is real. This is quasi eine scheinbar gute App. Und jetzt this appears to be a great app, but in the background my phone has been exploited. So let's restart the banking app. So. Genau, jetzt muss man sich da eben einloggen. Jetzt machen wir die Transaktion. Login. Let's start the transaction. Und ihr geht diesmal an mich. And this time it's going to me. Genau, noch kurz die IBAN eingeben. Just have to enter my IBAN. So, eben die 15 Euro, die ich gerade eben gesagt habe. 15 Euros, as I said. Ist aber nicht so wichtig jetzt in dem Fall. The subject of 34C3. Ist die Überweisung versendet worden. Das bedeutet jetzt im nächsten Schritt, the transfer has been sent, so the next step is die Transaktion in der TAN-App, in der Secure Go-App. Authorizing the transaction in the TAN app. And something's happened to this as well. Ich muss auch wieder das Passwort eingeben. I have to enter my password again. Und dann im nächsten Schritt. Also wichtig ist jetzt natürlich hier, dass die IBAN stimmt. Es geht aber so schnell, da versichere ich euch, dass das stimmt. Da stehen noch 15 Euro immer noch. I can assure you that the IBAN is the same, and it still says 15 Euros. Also geben wir die Transaktion frei. And all seems correct, so we'll authorize the transaction. So, genau, da unten steht auch irgendwie 15 Euro. And passt ja alles. It says 15 Euros here as well, so all seems fine. Reinschaut, dann waren es aber wirklich 1,23 Euro. But if you look at this, it actually turned out to be just €1.23. Was hier wichtig ist, the important thing here dass das vollautomatisch war. is that all of this was completely automated. Sondern man musste im Prinzip ja nur die IDs bestimmen, nachdem Promon draußen war, und dann after Promon was out, we just had to determine the IDs. Die Reaktionen der beteiligten Parteien
anschauen. So yeah, let's have a look at the reactions of the parties involved. Ende November, also gut einen Monat. We've been in touch with Promon since the end of November. They've been very nice and professional, and they've developed a new version of Promon Shield. They've sent it to me, but I haven't been able to look at it more closely. But my NoMob app doesn't work. That is that I know. I don't know what kind of how much work it would be to get it to work again. But the point I'm trying to make is that we need more individualization from the apps because Promon Shield works the same on all these 31 apps. I can because it's such a universal approach. I can just extract the config files each time. Bis heute keine Schadensfälle bekannt. And ein merkwürdiges Verständnis von IT-Sicherheit. As far as the banks are concerned, I'm hearing the same thing from them for years. They haven't been told about any attacks. Im Markt, ja. Also 5-8% hat letztes Jahr eine Studie ergeben, sind diese App-basierten TAN-Verfahren. And these app-based TAN methods have just a market share of 5 to 8%, so they're simply not very relevant. But this may change in the future. Das finde ich ein sehr schönes Zitat von I really like this quote. vom BSI. It's by Im Bereich des Zahlungswesens hat sich eine Dennis besondere Kügler and Jens Kreativität in der Bender. Auslegung der In Eigenschaften the area of the transaction space, there's a special creativity that's being developed in the interpretation of the property two-factor authentication. Nach Mobilebanking, also nach Yeah, I can only agree. Smartphone wird's nicht So schlimmer. after mobile banking with one app, it doesn't get any worse. But then on Windows even there is a one app authentication system now. Zwei Fragen. So 2 questions. Is app hardening even sensible at all? Is there any point to it? Geboten werden im ganzen Markt. Haben die überhaupt eine Daseinsberechtigung? Is there, Ja, natürlich haben die eine Daseinsberechtigung. My answer is yes, of course. It's sensible to have an additional layer of protection, but it needs to be on top. Ein Ersatz für unabhängige Zwei-Faktor. Is it a replacement for sensible two-factor authentication? The answer, of course, is no. Just like I said, because there are only software measures that are being taken, and verhindern, dass jemand das ausnutzt. they just can't prevent someone exploiting it. Danke. Thanks a lot. Vielen Dank, Vincent, für deinen Talk und einen weiteren Ausflug in die Welt des Mobile Bankings. Wir haben Zeit für einige Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, reiht euch an den Mikrofonen auf. Hier gibt es time for questions and answers now. If you have any questions, line up next to the microphones. Und dann können wir noch ein paar Fragen, oder Vincent kann ein paar Fragen für euch beantworten. Vincent will be able to answer some of your questions. Ihr könnt euch winken, wenn ihr an einem steht. Okay, an Mikrofon 3 haben wir eine Frage. Ja, genau. Vielen Dank für den Talk. Ganz toll. Thank you for your talk. Jetzt gibt es ja für DRM-Systeme schon Dinge, die systems have Hast du things bei like deiner white line that Forschung use da irgendwas Trustzone von gesehen? directly in the ship. Have you seen anything about this in your Das ist research? ein wichtiger Punkt und ich glaube eigentlich auch, dass That's an important point. Oder And I allgemein actually Trusted believe Execution Environments that trusted eine Art execution und Weise environments wäre, in der man are a good method to zufriedenstellend sicher auf einem Gerät machen könnte. securely do this on one device. Vortrag von den Yeah, Jungs von der in parallel there's the Bootstomp talk that those guys will probably say I'm wrong, but that is an ansatz that you can actually work on. Kann ich jetzt nicht behaupten. I haven't seen it in detail, but ist natürlich auch das Problem, dass es da keine the einheitliche problem really Lösung is that bisher gibt. there is no Es gibt ein paar unified solution, proprietäre or Lösungen und jeder will sich da irgendwie there are durchsetzen. a Also einen few Standard gibt's nicht. proprietary solution and there's no standard, so it's a bit hard to Mikrofon 1 tell. bitte.
Waren die untersuchten Apps alle schon nach der PSD2? Were the apps that you looked at Darauf das Zitat von den BSI-Leuten? approved due to the newest guidelines because those explicitly require two-factor authentication? Müssen wir jetzt ein bisschen weiter a strong ausholen. Da wurden jetzt two-factor gerade eben aber die genauen authentication. technischen Standards dafür erst verabschiedet. Gibt's noch The eine standards have just been ratified, so Zeit haben, sich da anzupassen. there's a lot Aber of time die ganzen left for the banks Werbevideos to ganz oft auch davon gesprochen, change their gerade apps. mit diesen, Drittanbietern, Yeah, all dass die these PSD2 all the ads by the third-party vendors, they're already making claims that they support it, but it's a little difficult to say because the last decision that was taken in that regard sounded more like status quo, but it sounded to me like you need a secure display and then a method of not preventing copying. And if you ask the banks, of course they're going to say, yeah, we're conform to the PSD2 standard. Signal Angel. Gibt es Fragen aus dem Internet? Does the internet have any questions? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe noch eine Does not Frage beim appear to Mikrofon be the 2. case. Hast du dir außer Promon noch andere Bibliotheken Have you looked at any libraries apart from Promon? Das liegt aber einfach auch No, I have daran, not. es gibt ein paar That's andere, die im mainly deutschen Markt auch noch due to the verbreitet fact sind. that, Oder was heißt verbreitet? Es gibt well, einzelne, there's a die few einzelne more that are Markt jetzt mittlerweile popular in the German Axon space. ein. Dann gibt's For example, irgendwie noch Axon. die Kobil verwendet und sowas. There's also something called Also da kann ich Kobil. jetzt nichts Genaueres dazu sagen. I can't say anything about those. I haven't looked at them. I don't have a problem with Promon at all, Aber das to Problem be ist fair, halt but eigentlich eher, dass sie so relevant im deutschen Markt sind. it's more of the exposure they have because they're so big in the German market. Deswegen hat es sich halt gelohnt, das sich genauer anzuschauen. That was why it was worth it for me to look at it. If everybody had a different one, then hätte man ja auch wieder yeah, einen viel sure. größeren Aufwand. That would be a lot more effort. Then you would have to look at all of them. Whereas here, you can basically deactivate it once and then it works everywhere. So, Mikrofon 1, letzte Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage zu dem Angriffsvektor. In I diesem was Fall wondering wurde about the einfach attack App vectors. ausgetauscht und In your dann, case, you sagen wir simply mal, replaced the app angreifbar and gemacht. made Ist es it easy denkbar, to vielleicht attack. auch beim gerouteten Phone, But dass man would it einfach be- nebendran eine Application hat, die das dann einfach Would it be conceivable frei to austauscht have und apps so that simply replace das them untersucht? on the fly Das machen and wir im Endeffekt. Ne? Also ich meine, wir just have you binden looked ja at? eine Komponente in diese Well, App ein. that's what we're die das doing. macht, I mean, ne? Also ich meine, in dem we Fall wurde es jetzt basically ersetzt, aber inject das a component funktioniert into that auch. app. Also ich glaube nur, dass And das I think your Ersetzen approach von would der work as well, App quasi but so mitunter das the Einfachste. replacement of in an app is basically the easiest thing to Wenn do. es nicht geroutet wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich If nicht it möglich, weren't von einer App rooted, danach then you zuzugreifen, probably das would not be able to auszuprobieren. access Also one es app müsste from natürlich another geroutet app. werden, oder, So you oder gibt es andere need root or are there any other approaches? Also es gibt immer so eine Unschärfe Well, there's zwischen was ist ein a bit of Root a Exploit, also Privileged vagueness Escalation und was ist with what is a geroutetes root Gerät, exploit, Also what is geroutetes a Gerät ist bei mir eine bewusste Entscheidung. Ich installiere jetzt bei mir routed Super device. oder Magisk oder was auch immer I mean, was. Ja? for me, Also es ist bei mir eine basically, bewusste Entscheidung. Dafür this is verwende ich unter Umständen Privilege my Escalation, um own das zu platzieren. determination Und, aber ein and Privilege Escalation an sich, zum Beispiel Dirty Cow Privilege ausnutzen, escalation, ist ja nicht I can- persistent. Ja? I das can wird use irgendwie Dirty Cow, but it's not einmal ausgenutzt, persistent. Also Spuren davon, It's not like you müssen wir jetzt can- die Forensiker fragen, aber ich glaube, es ist schwierig. Ja? Und das ist ja it's klar hard der große to Unterschied. Ja? trace this Privilege even if you Escalation ask the mache ich einmal, forensic um meine expert. Angriffsvektor zu platzieren und Whereas danach helfen die here, ganzen Root Detections von den Lösungen sowieso gar you can nicht mehr. basically, Ich kann you keine can Super place your code there once and then afterwards everything is Okay, new. nochmal All of herzlichen these Dank, root Vincent Haubert. protections Einen are großen Applaus. basically pointless. So let's have a round of applause again.